One time. Two time. All right. Welcome to Instant Expressions. It's the P to the I and H to the E S. Let's go. Watu wa nyumbani, kama unaniona saa hizi, get some space. Ukishapata nafasi, nipe salamu. Hey, salamu. 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 Upande ingine tuende pamoja, let's go. Salamu. One time, two time, three time, four time. Hey. Alafu sasa, I want us to go nyuma kidogo, sawa? Let's take it back a bit. 1, 2, 3, helicopter. Kwa kila mtu twe. Twende, twende. Ipe kadunga wewe. Let's go. Let's go. Wapi wale watu wa Chinese? Oh. 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 Weka maringo kidogo, let's go. Sasa tunarudi new school kidogo. Are you ready for this? Are you ready for this? 1, 2, 3, let's go. Step on it, step on it, step on it. Step on it, step on it, step on it. Step on it, step on it, step on it. Okay, the power to it. Let's go one time, let's go. Let's go two time, let's go. Let's go three time, let's go. Hey, hey. Sama go. Nipe Willy Bounce, kila mtu. Willy Bounce, Willy Bounce, Willy Bounce, Willy Bounce, Willy Bounce, Willy Bounce. Twende kila mtu, let's go. Let's go. Niokote hapa kila mtu. One time, two time, three time, four time, one time, two time, 1, 2. Nipe shot. Weka maringo chwe. Oh. One time, two time. Spin. Uko tayari? Tayari. So hii inaitwa confidence. Sema confidence. Confidence. Sema confidence. Confidence. My cameraman, are you ready? Aya. So, hata kwanza nikufunze, alright? Uko tayari? So, sio covid. Hakuna kusalimiana na mkono. So tunagoteana, sawa? Sasa ni gota. Gota. Funga. Are you ready? One time. Turn me up, twende. Oh. 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 Nipe corona dance kila mtu twende. Let's go. One time. Two time. Three time. Four time. One time. Two time. Kila mtu twende. Covid dance. Covid dance. Covid. Covid dance. Covid. Covid dance. And pull out. No, and that is how we begin the show today. Yeah. Hi Pinchers in the building. Thank you so much. At least umetuchangamsha, tumeanza show vizuri sana. Thank you very much. Shukran. Nitakuita tena. When ukiona energy yangu imeteremka, please join the studio. Hello, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining us today. We are live on E_squared. It's a beautiful, lovely afternoon here.
And we are so glad that you could join us. Hey, sikia venye nimeanza kuhema hapa. But thank you, Hype Pinches. Thank you guys for joining us. We are on E_squared TV on YouTube. So please tell a friend to tell a friend to tell a friend that we are live. And it has been a very eventful week. I don't know how your week has been. We'll love to hear from you guys. So our comment section, we are going to be reading out your comments. So please let us know how your week has been. But as we begin this show, we want to start this show by sending out our deepest condolences to the people of the Republic of Tanzania who lost their president, His Excellency John Pombe Magufuli. Poleni sana wa Tanzania wenzetu. We are really standing with you in this time. And the Kenyan music fraternity also lost a very dear member who was very impactful in the music. Back in the 90s, Christian Longomba, he was part of the Logombas. I don't know whether you guys remember that. So when you wanakumbuka the Longombas, Christian Longomba also passed away this week. So our deepest condolences also go out to the family, friends, and fans of Christian Longomba. So may these personalities who have passed on, and even friends and family members, leaders who have also passed on this week, we send our deepest condolences to you guys, and may their souls rest in peace. Guys, please take care. COVID, yani, haichezi na watu. So mask up, sanitize, and social distance. And if you don't have to leave the house, stay indoors. But without further ado, we want to start this show. And on our Did You Know this weekend, we are going to shed light on another lady who has done something really extraordinary in the world. She's still alive. She's a NASA scientist. She's called Valerie Thomas. So if you guys are fans of 3D movies, this is the lady you have to thank for that, because she's the one who invented the 3D movies technology. She was a NASA scientist, and she's still alive. She's 78 years old, and she lives, I think, in USA, Maryland. So yeah, now you know something new. And drum rolls, tafadhali nipige. Have the honor of hosting a phenomenal lady, a lady who loves the Lord. She does such amazing music. She's joining us all the way from Tanzania, and we are going to have a very beautiful conversation with her. She is none other than MARYJANE Ferdinand, a gospel artist. She's a motivator, she's an MC, she's a wife, and she's joining us via Zoom. I don't know whether you can hear us. MARYJANE. Naweza kutusikia? Hello? MARYJANE Ferdinand is joining us from Tanzania. She's a gospel artist. She's a motivator as well. She's an MC, and we're going to be having a conversation with her as soon as we can get in touch with her. I can see her on the screen, but I don't know whether she can hear us. MARYJANE, can you hear us? In the meantime, please follow us on our social media platforms. We are at E_squared on Instagram, Eastlands Expressions on Facebook, and we are also on Twitter, E_squared. Join us, follow us, and even if you're not subscribed yet to our platform on YouTube, please, finya hiyo kidude sahi as you're watching us. Subscribe to E_squared TV on YouTube. We are live, so we're also going to be reading your comments wherever you're watching us from. Let us know where you're watching us from, and we will get to see where we are reaching people. And yeah, if you have anything to say, kama umefanya yo hype set, umehema kama mimi, and if you're also enjoying the show, please let us know. Send in your comments, send in your feedback, questions that you will have with any of our guests, because we are still talking about business. We have not left that conversation,
And I'm sure very many of us have many questions on how to start a business, how to run a business in Kenya, what challenges people face, all those questions. These are things that we are going to be answering this whole month. And we also have someone who is also going to be giving us their knowledge in the business field here in Kenya. And you guys don't want to miss that. We are also going to be having entertainment from amazing rappers. We have a female MC in the studio today. We have a rapper. And we are going to be having such a wonderful time. I hope you guys are going to be riding this train with me today. And I'm joined by our favorite resident band, Karibuni Sana, guys. You guys do an exceptional job every other time. So big up to you guys. Big up to you, Black Boy Band and Fearless Band. Yeah, tumewajoin wote. So, Mary Jane, can you hear us? Tunakuona lakini hatukusikii. You can hear us. Can you hear us? Maybe you can try and unmute on your end. Can you hear me? Now I can hear you. Now I can hear you loud and clear. Oh. Okay. Karibu sana to E Squared. Nashukuru sana. I'm so happy. Yeah. I'm so grateful to be hosted by you. And before we start this conversation, once again, we are really sending out our condolences to you guys in Tanzania for losing your leader, your president, His Excellency John Magufuli. We loved him. We loved his boldness. He was such an extraordinary leader, and we are really going to miss his leadership. Tunashukuru sana, ni maumivu, ni majonzi, everyone is crying, everyone, yani hakuna mtu ako na raha saa hizi. Lakini tunasema yote ni mapenzi ya Mungu. Mungu angesema asikufe, asingekufa, lakini Mungu amempenda zaidi yetu. Tunashukuru sana kwa upendo wenu wa Kenya, Yeah, we have to stand with you. Ni lazima tusimame na nyinyi kwa sababu, nyinyi ni marafiki wetu. Now, your neighbors, your neighbors to us. Anyway, I think we can get into the conversation. But thank you so much for coming on and joining us on this show. Have you ever watched us before? Have you ever watched this show before? Really, this is my first time with you. Yeah, okay. Yes. All right. So how is Tanzania? Kuna joto, kuna mvua, what is happening? Imagine kuna joto, nimetoka shambani. Kama ningetoa makeup ungekimbia. Nimetoka shambani, I'm preparing my shamba, lakini jua limenipiga, kuna joto sana. Okay. All right. Hata huku kuna joto lakini kuna kama kunaweza nyesha kidogo, but yeah, we thank God for everything. And as we start into this conversation, kabla tuanze maswali, who is Mary Jane? Nime-introduce, you're an artist, you're an MC, you're a motivator. So, ni nini huwa una concentrate nayo first and foremost before we do all this other? Wow, Mary Jane, kwanza naitwa Mary Jane Ferdinand Jafari. Mimi nimeolewa, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, mimi ni MC kama kawaida. Mimi ni mhubiri, huwa nahubiri sana mtandaoni, huwa nashauri watu, pia huwa nashauri ndoa, huwa nafanya mambo, lakini pia mimi ni comedy. Nikiamua kukuchekesha utacheka sana. Unaweza ingiza hiyo comedy kwa hii interview, tutafurahi sana. Oh my God, not today. Maybe next time. Okay, yes. Yeah. So that is who I am. Yes. Okay. So on your day today, what nini huwa what sustains you? Nini hufanya kila siku? Muziki ama MC ama upasta? Kinacho ni sustain kila siku, nafikiri it's both. Because if I don't get to sing, I get to be an MC, I get to be a businesswoman, I get to be an actress, a comedy. Yani kile kinachokuja mbele yangu, kinachonipa hela, ndio kinachoona kwamba kinaniweka mjini.
Wewe ni wale tunasema jack of all trades. In the creative industry, that is, yeah, you can make people laugh, you're an entertainer, you're an artist. That is amazing. That is really amazing. Ulianza kuimba lini? I started singing since I was in class 6. No, before I get into class 6, I started singing in Sunday school. You know, I'm a pastor's daughter. Okay. Kwa hiyo na bahati nzuri mimi nimekulia Kenya pia. Nilienda Kenya nikiwa class 3. Wazazi babangu alikuwa akisomea African Nazarene University. Akaja kutuchukua kama wakati tuko wadogo, akatupeleka Kenya, nikaanza kusoma. Wakati niko class 6, anyway nilisomea Lodwa. Lodwa kuna shule Lodwa, yes. Kuna shule ya msingi inaitwa Integrated Primary School, ndio nilisomea primary school yangu. But that time ndio nilianza kujua kwamba niko na kipaji cha kuimba. Ukikuta wakati wa kama Uhuru Day ama Kenyatta Day, unajua wanakusanya shule zote, D1, DC anakuja, secondary schools, primary schools, zinakusanyika. So mimi shuleni kwetu walikuwa wakinichagua kuimba nyimbo za gospel. Hakuna wengine wanavyo present poems, mimi nilikuwa nachaguliwa kuimba nyimbo za gospel. So that's how I get to start to know that I'm a gospel, and that was my journey. Yes. Yeah. Was it something ulikuwa unapenda kuimba ndio kila mtu anaona ikifika gospel tunatafuta Mary Jane? Ulikuwa naimba kila wakati, or it was something you used to do just Christian Union ama? Mimi nilikuwa naimba kwanza, it's inside me, it's in my blood. Okay. So hata mwalimu akitoka kwa class, before mimi nifanye chochote ninaanza kuimba. Na kwa sababu boarding school, wakati tunaenda kula lunch ama ile supper, kabla mjala kama wanafunzi muimbe mapambio, lazima muombe. So I was number 1. Wanafunzi wakinikosa lunch time wanasema leo tutakaukiwa hapa kweli. Mary hayupo. Leo tutakaukiwa hapa. Hakuna watu kutusaidia hapa ku-entertain. Kila mahali ndio nikuja nipige pambio, niombe ndio waende. Alafu ulirudi Tanzania lini? Mlirudi Tanzania lini? I came back in Tanzania 2003. You had finished school then? Yes, I had finished my form 4. Yeah. So I came back, nilikuja yani by kurudi huku nirudi kuja kuolewa. Haukuona Mkenya amekufurahisha ukaona urudi nyumbani? Imagine, Wakenya ni wakorofi, usione hivyo. You know, mimi nimekulia Kenya. I understand Kenyan men very well. So it's up to me to decide kwamba niolewe Kenya ama nirudi home. Nikasema ngoja tu nirudi home, watu wataniacha kwa mataa. Kenyan men mnatuharibia CV huku nje. So ilikuwa hivyo. So singing, it's in my blood. So you came back to Tanzania. Ulikuwa una plan you want to become a gospel artist, or it just happened by chance? Kutoka nikiwa primary school, kwanza nilikuwa na tabia ya kununua Walkman. Unaona Walkman? Zile za. Nilikuwa na nunua Walkman, nachukua cassette, nanunua na cassette. I used to record myself. For anything. Yani before even nianze kuimba huko kwa majukwaa makubwa, I used to record myself, naimba nyimbo zangu na record, na kuwa najisikilizisha, and I didn't know what could have come to happen in the future. Nikawa tu najirecord tu. Then when I got married, I asked my husband to take me to studio, and of course he did it. He took me to the studio, he paid for me everything. Nikaanza kurekodi album ya kwanza. So nilivyo rekodi album ya kwanza, obvious album ya kwanza, naweza nikasema unakuwa I was young, and ile mistari, kuchana mistari mikali, it was not easy. So nika rekodi album ya kwanza, nikaona kwangu haijakaa poa. Nikamwambia I want to go nirekodi album ya pili. Ndio nikaja na hii album ya pili ya Shikamoo Mungu.
Yes. Okay. Yeah. So your Yeah. journey has just been at least smooth sailing kidogo, ama umepata changamoto katika hiyo safari yako ya muziki? Muziki una changamoto nyingi sana. Una changamoto, and ukisema kwamba you wanna record and be a star is not easy. Yeah. Yani nasema kwamba mimi huwa nasema sasa hivi, nasema of course kila mtu anatafuta kuwa star, lakini huwa nasema kwamba ngoja nimtumie Mungu kwanza, then hayo mambo mengine yatakuja. If God had, kama Mungu ameniandalia kuwa star, he will always make a way for me. Yeah. But I cannot force it. I will do my side, I will do my best, but I cannot push it, because ukipush unaweza ukapush kwa kutana na kitu kibaya. Yeah. So mimi nafanya kazi ya Mungu kwanza, then God will make another way for me. Yeah, yes. True. So kama wewe mwanamuziki, as a lady in Tanzania, kuna changamoto zenye huwa unaona that you as ladies get that the men don't face? Kwangu mimi sijui, maybe I'm different from others, kwa sababu when I started in my music, my husband was already, he started supporting me. Okay. So sijaanza kwenda kutaka watu wengine, you know, manager ni mimi mwenyewe. Kwanza sitaki hata my husband akuwe manager. Mungu anani support, na mimi ndio manager wa muziki wangu. I know how to control myself. Najua hata huyu akitaka kuniingiza kwa skendo, nasema no way. Kuna mtu anani support yuko nyuma yangu. So I have to manage myself. Lakini changamoto ya ladies inaona no, ni wewe tu uchane mistari yako vizuri. Ukichana mistari yako vizuri utatoboa. Huku Kenya tumeongea na so many ladies na wanasema it's very hard kuingia kwa music industry na to hit, you know, to become a superstar. It is very, very hard. You unapitia vitu mingi kabla ufike hapo. Pengine umedanganywa na producer hapa. Mtu anakuja na kuambia, oh, before you become, I produce your music, you have to do ABC. So is that also happening in Tanzania? Have you heard those stories happening in Tanzania as well? Of course, I've been, nimesikia hizo mastori mengi, lakini kwangu, like I said before, mume wangu amekuwa ni sponsor wangu number 1. So ninapoingia kwa studio, my husband ananipa pesa na because siwezi kwenda kuanza kubeberezana na producer. Lazima niende na cash. Nikitoa cash afanye kazi yangu. Lakini ukienda kwa producer bila cash, unataka mambo mengine. You want another thing. Kwa sababu producer akiona unaenda bila pesa, ataanza kukuomba mambo mengine. But if you go with your cash, hawezi kukuomba, atakufanya kazi yako. But hizo mastori, hizo mastori sio kwamba ziko Kenya peke yake, ziko na huku TZ, ziko for those girls or for those women ambao hawajielewi. Kama unajielewa, producer, especially when you are a gospel artist, ukishatembea, ukishalala, or if you already have your love na producer, your music is not going far. I want to tell them. Ukianza kulala na producer, hata Mungu hapendi, you know that. So muziki, kazi yako haitaenda mbali. Kwanza yani haitakuwa na upako, because when you are a gospel artist, wewe unafanya kazi ya Mungu, so unatakiwa uwe msafi. Na kazi yako nayo ifanya iwe safi, iwe takatifu. So unapoanza kujimix na maproducer, kwamba unataka kuwa star, you wanna hit, mimi ndio nikasema pale mwanzoni kwamba make sure if you want to hit, kusanya pesa yako. Ukitaka kuhit, because kuhit ni kupeleka kazi kwa radio, kwa ma TV na kwa media. So make sure unakusanya pesa, peleka kwa radio, fanya interviews, apatia pesa wao watangazaji wakupigie kazi yako. Lakini ukitaka kwenda kona kufika mbali, hata ukifanikiwa, baadaye utabackslide. Because mizizi yako ama foundation ya kazi yako imejengwa na uchafu. Kabisa. Very true. Very true. And your morals have been compromised kwa hiyo kifanya hiyo kazi. Na sasa nikuulize, the ladies wale wadogo hawajafanikiwa kuolewa na pengine they are fresh out of school or they are in school na wako na hii kipawa ya kuimba, wanataka ku join the music industry. They don't have money, they don't have the finances. How would you advise them? Wanaanza vipi? Hello, are you hearing me? Yes, we can hear you. Okay, mimi nataka niongee na young girls.
upcoming young generation. Usikimbie kwa sababu unaona fulani ni star. Usikimbie kwamba fulani nataka kuwa star. No, cool down. Tafuta kazi, hustle, fanya biashara, pata pesa yako itakayo kufanikisha wewe kwenda studio, kukufanya uende kwenye media, tafuta pesa yako. But ukitoka from school and you wanna be a musician, you wanna be a star, my dear, mwisho utaanza kufanya uzinzi ukitafuta hiyo star. Fanya kazi kwanza, kusanya pesa yako, hata kama job, create your own business, then Mungu atakubariki. Kama ile uimbaji uko ndani yako, Mungu atafanya kitu kupitia business yako, utapata pesa. Utafanyaje? Utaenda kurecord kabisa. Hello? Yeah, nakusikia. Lakini picha ni kama I think your internet imepotea kidogo. Nakusikia kidogo. Hello? I don't know whether my producer has comments, any questions that have come. Okay. As we try to get MARYJANE back. MARYJANE, can you hear me? We are live on E_squared TV, guys, on YouTube. Please send in your comments, send in your questions. If you have anything you want to ask MARYJANE, or feedback that you will, or anything that you would like to hear from MARYJANE. She's a Tanzanian gospel artist. If you have anything that you need to say to her, send in those questions. We're going to be reading them live here in the studio. And I think she's back. So nakusikia sasa. So nilikuwa nasema if you are a young girl from school, usipaniki kutaka kuingia kwenye industry ya muziki if you don't have money. Create your own business first of all. Fanya tafuta, ambia hata ndugu zako wakupatie mtaji, fanya biashara, tafuta pesa kidogo kidogo itakayo kumanage, itakayo kuwezesha kuingia kwenye industry. Hatuingii industry empty handed. Unaingia industry na pesa, because hakuna mtu utamwendea umwambie niko na hii song, hebu nisaidie. Hata hakuna mtu atakuelewa. Ukiuliza waimbaji wote wamehustle. It's never easy. So it doesn't come easy. Yes, it's not easy. So our young generation watafute kwanza kazi wafanye, wapate pesa, ama watengeneze biashara, then waingie kwenye hiyo industry. Okay. MARYJANE, umesema you're your own manager in terms of music. So you're your own manager, you still write your own music, and you perform your own music, and you do this MCing as well. Unawezaje kufanya hizi roles zote peke yako? Unakuta during the week before weekend, unakuta pengine kuna seminars, pengine kuna mikutano, unaalikwa, unaenda unaimba. No, of course you have to be in the church also. Sio kwamba ukiwa na majukumu lazima hata kanisani majukumu yafanye kama kawaida, kwa sababu kanisani hulipwi na mtu. Na sio kwamba ukialikwa huko nje na kazi. Of course mimi nikialikwa kanisani I have to tell my pastor I'll not be around. So ninapoenda kufanya kazi ya uimbaji, sio kila siku utapata kazi ya uimbaji, na sio kila siku utapata kazi ya UMC. So unakuta this week kazi ya uimbaji, next week unapata kazi ya UMC. In the middle hapo, kabla hujapata hivyo vitu, unaanza kushauri watu kwa mitandao. Unaanza kuhubiri. So lakini sasa kazi kikuwa mingi kimuziki, unaweza pata manager wa kumanage hizo vitu zote? No, I don't agree. No. I don't agree. Why don't you think a manager is important? A manager haendi, kwanza mimi niko kiroho. Manager haendi kiroho. Manager atataka pesa. So anapotaka pesa, he will force you to go and perform at a place ambayo haiko sawa. Manager anaweza kukwambia I say kule kuna kwenye ile nani kule kuna kazi. Wewe kama uko rohoni, you have to think. Sio kila madhabahu unapanda.
Yeah, yeah. You understand? I understand you. Sio kila madhabahu unapanda. Kuna madhabahu zingine zimefungwa na giza. Kuna madhabahu zingine ziko sawa. Yeah. So mimi kama mimi, kwa nini sitaki manager? Manager atanichelewesha. Of course ninaweza nikapata manager akanisaidia kujulikana sana, lakini at the end nikaukosa uzima wa milele. So lazima utumie hapa. Na maybe kama mtu nikitaka manager, it must be my husband. Okay. Because mume wangu anajua protocol zangu ziko namna gani. Kwamba huyu mtu yuko kiroho, so nimuandalie hivi. But just to invite a manager from outside to come and manage me, it won't be yeah. Okay. Before I let you go, wacha tusikie maoni kutoka kwa mafans hapa. Christ Soldier. Okay. Christ Soldier. Yes. Anasema, loving the positive energy you guys are putting in. Josephine, hype man way to pinches. Anafanya urudi kuwa teenager. Very true. Very, very true. Thanks, DS, for watching the show. Carol anasema, hongera Jane for standing out as a lady. Thank you so much. God bless you. CS, bado anasema, I love what the lady is saying. It's true vibe. It shows spiritual maturity. Very, very true. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Caroline anauliza swali. Je, mwanamuziki kwenye industry ya gospel ana nafasi gani Tanzania? Manake wanamuziki wengi wanajulikana kwa secular music. Oh yes, a lot of gospel artists huku Kenya hawajulikani wenye wametoka Tanzania. We know a lot of secular artists. So wanauliza kama kuna nafasi gani for them, for the gospel industry, for the gospel artists wajulikane huku. Wajulikane Kenya ama wajulikane hapa Tanzania? Hapa Kenya. Me, I know gospel artists in Kenya kuna wengi wanajulikana, si ndio? Lakini si wengi kama venye tunajua the secular artists. No, there is a difference between secular artists and gospel music. Watu wanatakiwa wajue. Kuna muziki wa duniani na muziki wa Mungu. So, mimi unajua hawa watu wa secular music wako na siasa mingi na wana mambo mingi. But sisi hatuna mambo mingi. Sisi tuna Mungu tu. Sisi tunamtaja Mungu tu. Lakini mimi mpaka nitoke nijulikane, I must be good with God. Exactly. And I need to have money, my own money. Lakini hawa secular music, hata company inaweza kuwa sponsor. And the majority ndani ya inchi, unakuta kampuni nyingi zina sponsor secular music kuliko gospel music. Kwa nini? That's why wao wanajua, mimi sijui, because okay, let me say because inawapatia pesa nyingi sana. Moja. So ndio maana unakuta wanasema kwa mfano kama kampuni ya bia, si ndio? Ikitaka kufanya maybe tours itachukua secular music kuliko, kwa sababu huko wanakoenda kuuza bia watataka watu wabaye wale wadhambini. Lakini kwa mfano Coca-Cola ikija ikanichukua nitakubali, kwa sababu Coca ileweshi. Nitahubiri injili, nitaimba na nitaondoka. Sound yako imepotea kidogo. Okay. All right. No, okay. Somebody was calling me. Okay. So nataka kuleta watu kwenye ufalme. Okay. Yeah, that's it. All right. We want to wind up this conversation. Asante sana for joining us and even getting the time to have a chat with us. I hope you guys have followed her on YouTube. Where can we find your music? Tunaweza pata muziki yako wapi ndio tusambaze pia huku Kenya? Wow, kwanza napatikana Facebook kama MARYJANE Ferdinand. Napatikana Instagram kama MARYJANE Ferdinand. Napatikana YouTube kama MARYJANE Ferdinand. If you go to all my pages, Facebook nina page. If you go to my pages, you still find my number. If there is any invitation, kama unataka kunialika kuwa MC, unataka nije kuhubiri, unataka nije kuimba,
ni wewe tu unialike. Ukitaka nije kufanya comedy ni wewe tu. Yeah. Ama pia kupeana ushauri. I watched some of your videos on Facebook and you are really good in motivating even young girls. Thank you so much. Yeah. 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 So keep up what you're doing. Keep up the good work, and may God continue using you for his glory, and may he expand your territories in your music industry, in the music that you're doing. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Kwanza na mimi nishukuru sana kwa kunipa nafasi kuzungumza na nyinyi. It's good to use the media to tell people kwamba yes wanarudi na wanatakiwa wajue hivyo. Saizi watu wanakufa anytime any day. True. So watu wanatakiwa watubu. Yeah. So hata nyinyi kwenye hiyo media yenu make sure mnampenda yes kutoka moyoni na Mungu atawasaidia. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. Kwaheri, be blessed. Yeah, you too. All right. Okay, that was a lovely conversation with MARYJANE Ferdinand. She's a gospel artist from Tanzania, and I hope you have gotten a thing or two about what she does. And you can get her music on YouTube. Follow her even on Facebook. She has very good advice for young people, for people in marriage. I actually watched one of them, so you guys can follow her there. And without further ado, I think we're going to move to Bust a Move. This week, we actually went to Isili and we were hosting the head boys. Wanaitwa head boys, walikuwa na high pinches pale Isili, and they were really breaking a leg over there. So you guys check this out. And I hope wherever you're going to be watching us from, utasimama pia ujaribu kufanya some of those moves, bust a move in your house, wherever you're watching us from. And let us know whether you did some of those things. So, beautiful people, and welcome back to Bust a Move with me, Pinches the Entertainer. Na leo tuko ndani ya Isili manze, na tuna hang out na crew moja hatari sana, tutakuwa tuna get kwa meet. In a first step ni ku step as you roll your hands. Step as you roll in 1 and 2. 1, then up. Pole pole, tuko sawa. Chini, pole pole. Then up. The first step tunakanyaga chini ndo ikupatie energy. Energy ya African is about energy. Dance za Africa, energy. So the first step tunakanyaga na chini ndo energy, then up. As you face the camera, so usidance hivi ama hivi. So tunaangalia camera, then up. Sawa, tujaribu tena in 5, 6, 7, 8 and 1 and 2 and 3 and 4, 5, 6, 7, 8. So part 2 tunachukua hii dance ni about your waist and your toes. So it's pushing then sideways. Push sideways. 5, 6, 7, 8, push sideways. Tujaribu. 5, 6, 7, 8 and 1 and 2 and 3 and 4, 5, 6, 7, 8 and 1 and 2. Hakuwa ameshika lakini ako sawa. Aya, tunaenda kwa the third part. Third part ni kuruka. Tunaruka on 1, then tunadu the African dance yenye tunajulikana nayo. 1 and 2 and 3 and 4 as you push your right hand hapo mbele. So acha tujaribu na yeye. 5, 6, 7, 8, 1 and 2. Nice. 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 Huyo ako sawa. So tunaenda kwa the fourth part. After you do 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8. You turn to your right side, then backward. Left. Right. Left. Nice. Here ni fourth part. So tunataka connect the third part and the fourth part. Tuone kama atakuwa poa. Tujaribu kwa kuruka 1. Sawa. 5, 6, 7, 8 and 1 and 2. Nice. And 3 and 4. 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the seventh part ni ku step. It's all about stepping and going down. So you step on your right side, back, then down.
So tunaanza pole pole. 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2 and 3, 4. So ukiwa kwa 4 unachukua 1, 2, 3, 4. You come back to the first position. Sawa. So those were the head boys from Isili. Thank you so much, Pinches. And Josephine, the conversation you just had with Jen, thank you so much. And we are joined by a social entrepreneur. So we are continuing the conversation we've been having throughout the week about starting a business, starting and running a business. And today we are joined by RONALD MUKANGA, who will help us with some of the questions we have about business. And we want to know that why don't most of the businesses that are started get to their third term? So RONALD, thank you so much. Welcome to E Squared. Can you kindly introduce yourself? Yes, thank you so much, Daphne, for that candid introduction. My name is RONALD MUKANGA. I'm a business consultant, also a life and business coach, and a newly author of my new book. As you can see, the book is about personal development because, as you know, young people need to develop themselves in terms of capacity of how to understand to run their businesses. And that's why I'm here. So thank you so much for inviting me. So RONALD, tell us about Vijana Reloaded. Yeah, sure. Also being a co-founder of Vijana Reloaded, which is a youth empowerment platform. Basically, what motivates us and what we're passionate about is making sure that youths are able to understand the concept of entrepreneurship. As you know, most of our young people are kind of like, programmed to look for jobs. Like the sector is about employment. But at Vijana Reloaded, we believe into entrepreneurship. So we train youths on how to do to create their own employment by teaching them the basic principles of entrepreneurship. So we had COVID last year, and most people switched some people lost their jobs, others switched to businesses, and those businesses didn't thrive. What do you think is the mistake people actually do while starting businesses? Oh, good question. But actually, when it comes to business, there's something called trends and change. So change is inevitable. Change will be there. Since over time, things have changed. And so for me, I believe Corona has been a game changer in terms of how we think and how we do our things, because we've been so comfortable in our own ways of doing things. And so life has to progressively go ahead. So for the youth, what I can say is we need to look at the trends now because things are going online. And you see, as what is happening here, we are online already, So this is already a phenomenal change for the youth because we are realizing the power of using online platforms. So the trends are very important. You need to understand where the world is moving and be able to align with the current changing times of the world systems. Yeah. So as an author, let's talk a bit about your book. What were you seeking to address writing this book, especially in terms of business? Yes, basically working with the youth for almost now 7 years. The idea was, I believe that youth needed some new information on how to be able to run and also develop their businesses. So the concept behind this book is basically a holistic view of a life of a person, whereby it's not only the business part, but also there is a part of spirituality, there is a part of family, there's a part of, so business is a lot of things at one time. So until you balance your life, you will never be able to settle down and be able to focus. So this book gives you an overview of reflection and analyzing. So sometimes we run so much, we don't have time to just reflect about what we're doing. So it's good once in a while, maybe monthly, or maybe quarterly or annually, to audit where are you with your vision, basically, just to see how you're doing financially. What about your family? How's your friendships? What about your spirituality? Check all around because you can focus on only one component and you've left other components which affect your interaction with other people. And that can cause you maybe to be depressed, thinking that maybe, things are not working up well, but you have not realized that some of the things that you need to really upgrade are not doing well in your life. So you need to really holistically view your life and be able to step up and change some of the things in your life. So
when we talk about some of these things in our lives, can you break it down into like some of those major things that people do that affect the businesses or their journeys, like in general? Yeah, can you just break it down to Yeah. our audiences? Yeah. So surely the thing is everything starts with the mind, because the mind is where we actually birth ideas, where we create. And so you find that our mind can be overwhelmed with information. With the current situation now, we find that there's too much information outside here from the Google or the YouTubes. So like, how do you get the right information to make you grow? So this book gives you a bit of a pause, just to pause with this fast-paced running world where everybody just go. So you need to take a minute, come back to the basics and understand that you need to understand to come from a point of a vision. Where does it all begin? In whatever you're doing, you need to have some ideology. Don't just do things because people are doing. Most of the young people, the problem are facing is they're doing copying and paste. You find someone has an M-Pesa shop, you open the next to him, another one. So you need to understand that business is dynamic. You need to, the book helps you to diversify your thinking and think out of the box and think of new ideas that, look at this COVID now. People have come with new ideas that they never thought about before COVID, right? So that's the perception of this book, to help you uplift your thinking and also diversify your mind. Yes. And do you think that our education system has a role to play in the unemployment, the rate of unemployment? Because I'm sure most people are going into businesses because they failed to get unemployment. Do you think that our education system has a role to play in the whole unemployment? Yes, education actually is one of the pillars that affect, the growth of personality of a person, because all of us has to go through a program. And so it depends which kind of a program you are going through. When you look at Kenya or Africa or any other place, there is a system that has put a curriculum already, rather. So that curriculum programs everyone to almost think the same. You see, and that becomes difficult for people to start thinking differently. And so the critical thing is you need to think out of the box. And so the system, as for now, I think the government has changed, which is good. Now we are going to the CBC, which is, I think, the best move. Because when you look at people who grew up in the 90s, 80s, the system was a long-time system that really didn't empower people to be creative, but it was all about looking for jobs. So we're looking for ways that we're going to change our mind from employment to entrepreneurship, and that's the way forward. So in the training that you normally give, what are the first ideas you give people, or the first things you tell people before you actually start the whole training process? Basically, before you come to the training, first what we really look for is your passion, because you do have to have passion for what you want to do. Because as entrepreneurs, sometimes you have ideas, but ideas are not like gonna make you money. So you need to have passion, so that when you have that passion, even if you don't make money, you'll be able to understand that money will come after you have developed something from it. So I normally advise young people to look at things that are long-term, in terms of, if you know you won't be there for 5 years in this thing, don't try it. Because it takes business a lot of effort, a lot of patience to grow. But again, one thing, you need to act fast, but also be patient with the results. Because there's a bit of what we call microeconomy. Young people want to really make money faster. But money is made, like good money is made in quiet places, It doesn't make noise. So that's the key. And with the youth that you are training, yeah, what has the progress been so far? The progress has been phenomenal because, first of all, entrepreneurship is under like a new ideology in Africa. But when you look at the European or in America, entrepreneurship is the core foundation of businesses. Look at the likes of Mark Zuckerberg, Elon Musk, all those entrepreneurs carrying the economy of the country to the next level. So entrepreneurship is big. And I believe this will be a game changer in this country. We are blessed. Most of Kenyans, we have that entrepreneurial spirit, and that has kept us afloat. Even during this COVID, you see young people have come up with new ideas. And I like even what the program you're doing now, bringing up and uplifting young people to also be afloat in these tough times. So if you check the social media space, people like Edgar Barry came up with modules to help give a platform small businesses.
how do you think people can actually make money on social media? Like, what ways can people make money on different social media platforms? Yeah, first, I think social media, it's a global village. You know, we are living in a time whereby you can sell your product, not only in Kenya, but in Uganda, in America. So there's no limit, you know, with all these platforms like Amazon, where you can use your products and also just your content. So I believe, you know, youth should be able to use their phones wisely, because it depends how you spend your time on your phone. If you spend your time 70% on Facebook, watching people who are, you know, enjoying life, you lose. But if you spend time marketing your product, marketing your service, you will make money. And also you'll be able to build your brand. And most people have never realized that social media is one of the best places to market whatever you're doing. So instead of post, it's good actually to post, you know, the holiday stuff, your family, but most importantly, try to post relevant stuff that can build your brand and also support your business. And as a business coach, Yeah. many people lost their jobs last year. So some tried to like just make ends meet and tried to start up businesses, and they didn't know where to start from, and those businesses failed. Some failed, some I think are doing well. Yes. What advice would you give people who have just lost their jobs and are trying to start businesses? Like, what are the first things you would tell them to first do before they figure out, like, what business am I going to do? What are the first things they need to assess? First thing you need to understand is this pandemic have made some business to be relevant, and they'll be relevant forever. First, as we're moving 10 years from now, some of the business, like even taxis, will be out of the business because of the AI. So what I can say is, when your business has gone under, sometimes because of just the whole economic situation, you need to get back a bit. And that's why this book is actually helping in terms of analyzing what are you really good at. So get back to your vision. What made you do what you do? And also, what I realize is most of the people who really lost never used social media well. And maybe your business was offline. And there's a saying that says, if you close your business at night and you sleep, and the also business goes to sleep, you're in a problem. And you wake up in the morning to go and open it. Your business should be online, running 24/7. As Africa, Kenya, we are going to sleep. America is waking up. So if you're not active online, then you lose. So I urge young people who lost their businesses probably to upgrade in terms of, you know, use social media well, marketing, and actually just branding yourself. Because there's a platform like LinkedIn, where you can also introduce your business to the corporate guys who can be able to see what you're doing, your skill. You can also try to learn a new skill. Like, there are many, you know, opportunities in terms of web development, whereby you can learn how to create a website, how to do social media marketing. So I think reflect and see where you can be able to have an entry point. And some businesses, you find that there is too much investment in terms of inventory, whereby just a season has affected your operations. So you need to maybe look for where you can get a grant to be able to pump in your business to continue moving ahead. So there's platforms like on website, whereby on Google, whereby you can find grants for youths that are available through USAID. Some of the embassies also support that. So try to reach out and even ask friends where you can find grants to support you elevate your business to revive again. So you should never give up on yourself, but always keep asking. There is a solution at the end of the day. And something else I wanted to find out would be, how do you find the saving culture of youth in Kenya? Actually, saving culture is not just youth in Kenya. It is a global problem. You know, saving is saving. So you have to be prudent, you have to be disciplined. And that is not only youth problem. I think that's a really big problem that, you know, it is really tough for everyone. So about saving, it is a habit. You know, you need to change how we think about money. You know, sometimes, again, what do you save that you don't have? So you need to actually elevate yourself in terms of having other streams of businesses so that you can have enough money. Because most of young people, the money they have is just for sustainability, only paying rent and surviving. You don't have that extra coin to save. So I can't blame them. But the idea is develop more streams of income so that you can be able to have enough savings to sustain your business and your life. But again, savings comes with a cost. So
Young people want to live a higher lifestyle that they can't afford. That's a big problem. You can't have iPhones. You can't just buy things, wants instead of needs. So focus on the needs mostly, and savings. Think of a budget. This is number one thing about savings. Work with a budget that is between your means. Don't overspend. Don't live life beyond your means. So that is the way of you can be able to start saving. So making a budget, cutting on your cost, and understanding your lifestyle. Don't live up to Facebook cloud lifestyle. Live according to your means. Most people are impressing their friends about how they're doing and what is happening. Social media about clubs and music. It's good to have time to enjoy, but also have that, a place where you can say enough is enough and you can save money. Yes. You said many youth like microwave system, that people make it instantly. People make it in life instantly. What do you think the problem is? I think the problem is with the current, leadership, also environment that we are in. We acknowledge, somebody who's rich, and we don't question how he made his money. And so that, like, everyone wants just to be rich without process. So what we are trying to avoid is the process. So my plea for the young people will be, don't cut shortcuts. Don't be a person who wants to take corners. Follow the process. Make sure that you study, have a skill, and let your skill be able to feed you. So in everything, just like seed and harvest time, as the farmer put the seed on the ground, he has to wait for some time to harvest. And there'll be process of pruning, weeding, and all that. So we should not have shortcut in between. Let us be able to go through the process. Yeah? And how is the startup system in Kenya? Do we have good culture as a country to support new businesses? First of all, startup system, when I look at Africa, mostly East Africa, Kenya, we are not doing bad. We have those platforms like the iHubs that be able to give you the ecosystem where you can work from and be able to also share ideas with other entrepreneurs. But the only challenge is, youth can't access capital. That has been a very big challenge for youth who have ideas, because again, ideas have to have also money. So the support system for youth in terms of capital is really difficult. And with now current COVID situation, most of the maybe donors or sponsors who have been supporting, most of them really also they are going through situations. So the startup environment, I can say, is going through challenge now because of lack of access to funds. And secondly, we don't have enough what we call venture capitalists. Like when you look at Europe or America, the guys who support startups, individual people with their own money. But Kenya, the risk, people are not willing to take risk on youth, by the way. That's the big thing. And again, youth don't have collateral to get a loan from a bank. So I can say it really takes energy. But to me, I don't believe that you need to have money to start a business. I urge young people to start from somewhere. You can even start by selling secondhand clothes. You can start by being employed, maybe just like any job, so that you can save some capital to get a laptop, and then you upgrade yourself as you move. Because I've met youth who say, if I have $1 million, I'll be able to do ABCD. But you'll never even touch 10,000. So how can you manage $1 million while you haven't even seen 10,000? So start small, but with a vision of going bigger. So startups have challenge, yes, but it should not base on the challenge. Let's base on the solution. It is never too late to start, and start wherever you are with what you have. So as a youth, why do most of the spaces run? Sorry. So as a youth, with startups, if you're saying we should start small, then probably generate money from that business, and then grow that business into something bigger. Yes. Do you encourage youth who come together to probably how do I put it? Amass resources to start like a project? How do you advise youth who try to amass resources to come up with the same business, like different youth starting a business, but
As a group, yes, yes, as a yes, group. yes. Actually, that's the best model also, but the only problem with you sometimes can be trust, because there'll be involvement of money whereby money has to be saved. But we have youth groups, of course, that came and started slowly, and they put resources together. So that means you are putting your resources to empower each other, whereby you're putting 100, which if you are maybe 100, it become to be 10,000. You see, that's now with that, maybe someone can borrow and use and develop. But the only challenge is when it comes to that kind of a situation, these ideas are still young in terms of development and also market fit. So the idea, the money that it takes, sometimes maybe a youth is trying to do a business. He took a small loan from that group and the business didn't go well. So it doesn't end up well again. So those kind of group have challenges. So it takes discipline, it takes commitment. So you find that maybe you're 100, but you have 10 who are committed. So those 10 can move well. So that is a good model where youth can come as a team and work as a team. It is working. So if young people can adapt that model, it can be helpful. So that they are disciplined and be able to make sure that even if they take money from their group, they can turn back and also help each other to grow. Yeah. And as a social entrepreneur, what are some of the spaces you feel like the youth haven't exploited or explored? For me, in this country, if one thing I want to tell the youth to do, they should invest time in IT. IT has a very good opportunity for employment, for growth, and it doesn't limit you where to do business. You know, there is a big, big, big gap in IT. That IT, you can employ yourself, just need a laptop. And again, you can learn whatever you want to learn on the YouTube or on Google. So you don't have excuse to say you can't learn something. You know, you don't have to say that. Even if you don't have a laptop, you can go to the cyber cafe and just pay for the browsing time. So I think IT is a game changer, but I'm not saying that also should leave that. Another sector I can say is agribusiness. Most young people feel like agriculture is very, very, is a hard work job. And we are straight farming with poverty. So agriculture is very creative. When you look at the COVID situation now, people were left with what? Food. Everyone was selling something somewhere. People came from offices to start selling stuff. So that shows that there's a gap. And when you look at the landmass we have in this country, when we go to our fields where we came in our counties, there is huge lands. You don't have to buy land to be a farmer. You only need to lease. And so you can own land by leasing, use that farm, create, plant something there for 1 year. It's difficult, yes, but it has returns. It can give you good returns. So IT and agriculture, those two sectors, young people should look investing in them. Yeah, so when we go to our social media pages, we have Caroline Atieno, yeah. Caroline is saying, tell us more about the book. What is it about? How much is it? And where can we find it? Good. Thank you for the question, Carol. So the book, The Wheel of Life, it is about personal development, helping you to realize your potential, and also realigning your vision with your purpose. So it is a book that first helps you to get who you are. Because you cannot be someone else. Because most of us, 90%, we have been programmed to be who we are. The system, how our family, where we are brought up, where we went to school, where we go to church, we have been informed by other people's ideologies. So this book takes you back to who you are, you as a person, so that you can be able to get to understand yourself. And when you do things with the right mindset, as you, and not as the society told you to be. So most people are living a life of brokenness because they are pushed to impress people. But this book will get you back to you as a person and understand yourself, because we are all born unique in a way that we are not supposed to copy. So this book gives you your originality. It connects you back to the source, which is God. It gives you back your health. So it has information about a holistic view of life. To find this book, you can go to my website at ronaldmukanga.com. Also, our Facebook page, Ronald Mukanga. You can also find it, very soon we'll be launching it to different bookshops. But we have a distribution center in town at ICA building, actually along Kenyatta Avenue in Nairobi Center. And also, we have a number. I can share the number now, 0790
486-416. You can also call to make your order. Can I repeat the number? 0790-486-416. And you can be able to get the book on delivery. Okay. Yeah, there's also another question still from Carolina Tieno. She says, why do most startups need a white person as a director so that it grows? And most of the startups here in Kenya that have made it have an American or European in their leadership. Well, that's a good question, Caro. And what I can say about that is, knowledge is expandable. So sometimes there are people ahead of us in terms of knowledge. So you find those organizations having white people. It is not that because of anything, but it's because of exchange of knowledge. So someone can be able to have a white person in the organization to help them to be able to understand what has worked for them there. But again, acknowledge that also we have capacity as Kenyans to do by our own selves. So I believe things are changing in due time. Because of the wide, connectivity of internet, we can get that same knowledge that is in abroad. Now you can also just access Harvard online. Before you could not even applying was a difficult thing. So we have opportunity, and we should not look at why the white and all that. It doesn't help. The solution is seek the information, knock, and you'll get it. So for those companies that maybe have the European or the white guys in their company, it is because of the program, the exchange, and also can't speak for them. But for me personally, it's just about, exchanging the knowledge and also expanding our know-how in terms of, what we learn every day. So it's good to learn from each other. Yeah. And then there's a major issue with debt. Youth are sinking in debt. Some are committing suicide because of it. Can you just give advice on how to get loans, and how do you tell the credibility of a place while asking for loans and not have a Shylock come after you to recover the money back? Mm-hmm. Because it's a major problem right now. Yes. So first of all, debt sometimes can really ruin people's lives. And mostly for young people, because of lack of capital, they end up getting into situations like borrowing money. But you know what? Don't borrow money to go for drinking or for leisure. You borrow money to invest in the business. And most young people borrow money for leisure. And that's the problem. And that's why they get into problems. I've seen you two invest in businesses and they flourish. So when you borrow for pleasure, you lose. And now you lose even yourself, because the next thing you just think of suicidal. So there is good and bad debt. Get the good debt, which is invest that debt into business, and there'll be a return on it, and you'll pay the debt. And of course, understand we have a very high percentage of interest in this country, which is also a very big challenge. And I believe, like also the Shylocks, they're really exorbitant interest that they charge upon wherever you borrow. So just try to live beyond your means. Don't borrow money to go and buy Nike white shoes, like Air Force Ones, Live in your means. Time will come. Look, there's saying that say, if you can't afford it 10 times, never bother buying it. That's what I can summarize. 10 times. 10 times. Not even 3, 10 times. Leave it. Because it is a want. It's what I need. Yeah. Wow. So Ronald, we cannot exhaust this topic of business. I think it's an ongoing topic, and we'll still have this conversation next week. We'll be continuing with this conversation. So thank you very much for joining us and explaining to us most of the things we need to know while starting up businesses. So next we will be joined by a phenomenal lady. Her name is REETAH. So yeah, thank you so much, Ronald. Yes, thank you so much for hosting me. And really, it was humbling to be with you today to share my knowledge with the youths. And of course, I'll be able to come back another time again. Nashukuru sana, and be blessed.
Ati Black Boy Media. Call it Black Boys Media. Ati Black Boy Media. Black Boy Media. Ati Black Boy Media. Hey, 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 chill. Bado tujamaliza shout out. Ati twende tena basi. Sema Eastland's expression. Eastland's expression. Sema Eastland's expression. Sema Eastland's expression. Eastland's expression. Sema Eastland's expression. Eastland's expression. Mina saka daily, mina taka pesa, mina toka take pesa, imeweza game tunacheza, mina come kutesa. I make it rain, you can check the weather. On the run and I'm getting better. Chain drip cause the ice weather. Flow tidy, I'm the janitor. Strike a pose, bring a camera. Call the money on my cellular. Back and forth because I'm dangerous. I mean it, the winning, the dollar, the shilling, the music business getting serious. Swag got me looking fabulous. In a shadow looking venomous. Can't see me, I'm anonymous. Undisputed with the champion. Then I'm rolling on my day one. On the left is a lace blunt. Spliff King is the name. How about we get paid? Fake niggas move left. Real niggas move clockwise. You know we've always been the best. And I came from the south side. Yeah. Sema Eastland's expression. Eastland's expression. Sema Eastland's expression. Eastland's expression. Sema Eastland's expression. Eastland's expression. Hey. Black Boys Media. Say Black Boys Media. Ati Black Boys Media. Ati Black Boys Media. Umeshinda sherehe magizani, unaingia ngware mtaani, unakula choche ukicheki mbele, unakemba bagation kwa mbali, roho ukosa amani, but kiburi kujaza imani. Ati simini morio mjanja, sitoka juzini tangu zamani. Unakosa toka teke, unagoteona goteka fete, unabondewa tenjene enda missing, na salamu inageuka beating. Utachachisha na utalaani, bata watambuagi we ni nani. Wezo utaganda juu ya panganga na utazidi kuweka lawama. No need upoke kibiti, ingia kwa brain ita kimeeting. Shughulika tu atenje siaki na uachange kujichocha kaka. Say Black Boys Media. Say Black Boys Media. Ati Black Boys Media. Ni Black Boys Media. Kuna enzi tulikuwa wajanja, beli tuchanaiti tutakanja. Insa tukifollow kina kibanja, saba leo sita wataja. Anyways in life my brother, but natesaga akina mother. Keto life imekuwa ni tiklock, pana kesho huwa ni another. Pona struggle tundo na mata, ngana thoni numa joku pata. Life imekuwa ni shorter, whether umekenya ama umesota. Tunapinga kuokoka na eti tunadai kuomoka. Kila kijana anadai kiren, shida hakuna bezu utaokota. Yeah. Black Boys Media. Wanashindango gani azin ganindo witch nani nani azin nanindo G azin gani upete magwangi broka manani na mimi street. Wanashindango gani azin ganindo witch azin gani broka manani. Utabakishwa kichungi ukijifanya kimwere, unajifanya hujui baba huteko na jipo kutoka enzi za tene, unajifanya bazenga unapitiko na kehei. Pomni za wagaza wanapenda kuririma, wanatokanga chokada wakitokanga mogonda kulima. Shughuli na piga ya mita, kwanza pitisha mikwanja kisha pitisha sadiva, ndo tuhesabu manoti shika pitisha itisha hadi useme uchomu. Mbogi ni gani? Mbogi ya D. Jeshi ni gani? Jeshi ya D. Mendi ni gani? Jeshi ya D. Jeshi ya D. Kabla joni anza mistari mina panga, dali mina hasa do flame mina changa. Wengine unita mdogo ati bado mimi mchanga, hivi niko juu na napata kupanga. Kiwamba kondo mtali tembua na bado ikisiti tunamomba leta jua, ila mina jua bado sijakuwa wala najichocha watu wacha matuzi. Jamani bali na kazi ni halali, usiku haulali hata kama una mali. Yerunia shimu mina kwenye jua kali. Dogo kabaya rende ni wrong, rende ni mbaya. 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 Shuka dandora sakiwa razi mambengo na kata na ngoa. Tena gotenga wakoro usiku ni kazi, tenje kombosho kisundu tatoa. Gotanga mapoko usiku na biburu ni moko. Staki usoro sina makidi lakini nazima midomo mambanga na bonda. Kadogo kabaya rende ni wrong, rende ni mbaya. Suka malaya gasiya shika manoti mamini ya mchana usiku nalia mami. Pambana na hali wachanga upuzi nani. Kidonda cha kwanza cha pili cha tatu kalia ama nitea. Wawili watatu na bonda hadi bazenga. Zikini chanja na saka kero makupata ni jambo. Kukosa ni nomo, kupata ni chombo kidogo sababu mandugu maraibo. Mafans kidogo disciple. Kadogo kabaya rende ni wrong, rende ni mbaya. Kadogo kabaya rende ni wrong, rende ni mbaya. Kadogo kabaya rende ni wrong, rende ni mbaya. Kadogo kabaya rende ni wrong, rende ni mbaya.
kadogo kabaya rende ni wrong rende ni mbaya kadogo kabaya rende ni wrong rende ni mbaya kadogo kabaya rende ni wrong rende ni mbaya. Hey, unataka kujoin? Lakini sasa sijui kama naweza keep up na hizo lines. Yo, you're so good. Thanks manzi. Ladies and gentlemen, REETAH Music in studio with us today. Hey, hiyo yenye umeperform sahi ilikuwa juu ya nini? Juu hata sikuwa nasikia. Hizo words zilikuwa tu za zinapita tu. Oh, inajiitanga kadogo kabaya. Kadogo kabaya. Yeah. Inaongea juu ya nini? Yo rap yote umefanya. Like okay, kenye kuna track kubonga kwa hiyo ngoma. Like mimi nakuanga hardcore rapper. Yeah. So kadogo kabaya rende ni wrong rende ni mbaya, like unachiki tu mtaani tu. Yeah, rende ni wrong. Rende ni wrong. Hey, sawa. Okay. Wewe kama female MC umesema wewe ni hardcore rapper. Yeah. Hakuna mademu wengi kwa hii hardcore rap Ulijipataje kwa hii hardcore rap? Manzi, ningependa kusema kwanza ilianzanga kama muziki, kwanza nilianzanga kama hobby kwa talent. Sasa unacheki venye niliona wasee manzi wanakubali vibe yangu. Yeah. Sana mimi nikaamua kujituma. Unaona? Yeah. Ya mimi hardcore rapa since hata gengeton manzi isha fade away, yani vitu kama hizo. So but pia genge naweza fanya, kuna doba siwezi do, kuna jana siwezi fanya. Ulianza kufanya hii when? Nilianzanga kitambo but officially nilianzanga 2019. But hiyo kitambo when uli realize yenyewe hii kitu naweza ifanya. So when was that? It was 2015. 2015. Ulikuwa chuo, ulikuwa umemaliza chuo, ulikuwa wapi? Wapi, nilikuwa kidato bado. So nilianzanga kuna msee fulani alinichukuanga, like ndo akaanzanga kunitrain huko hivyo Dandora Hip Hop City. Si ndio wale mafonda wa ndoto zetu, si ndio wale wa kwanza ku come through. Oh, shout out to you Dandora Hip Hop City. Mnaona products, Rende ni kali kabisa. Okay, na kwa nini unaona nikaa hakuna hardcore rappers mademu wengi huku nje? Wanaogopa ama ni nini? Ukiongea na mabeshte wako? Sisi wanaogopa, wananiogopa. Sawa, umeset standard. Hawaoni kama wanaweza watosha mboga. Hawatoshi. Umewashtua, yani unawaambia hakuna space yenyu. Washaingizia. Industry yetu lazima tu take over. Sawa. So kwa hii hip hop, hii hardcore hip hop yenye unafanya, unaona nani huwa anakumotivate? Nani role model wako kwanza? Ulianza kuona nani akifanya hii ndio ukasema nataka kuwa kama ule dem? Kuna dem fulani anakuanga majua na jichanga Sharaya J. Ai manzi, huyo dem ni mlit. Sharaya J. J. Yeah. She's a hip hop artist. Ndio ulikuwa unaona unabaki no, me I have to become like her. Ndio, napenda vibe yake. Unafanyanga tizi how often ndio ufike kwenye umefika sahi? Sasa lazima daily tuandike, daily lazima tuchore, daily lazima tizi. Unakuanga na mentor? Anakuonyesha watu ufanya hii kwa industry, watu wafanyangi hii. Nani anaku take through? Okay, like no one, but sasa unajua najioneanga like bado nina experience kiasi. So unajua what's going through venye nafaa kudu. Yeah. Umeenda mpaka wapi na hii muziki yako? How far have you gone with it? Like umewahi perform mbele ya crowd or have you done an album kwa studio? Okay, mimi nimeperform show mob. Zile fulani ya disco zinakujanga mtaani kama Miss Dimes. Yeah, zile fulani pia ziko zinakujanga huko Hip Hop City. Like sijui ni Hip Hop Thursday. Sisi ni wale wasee. Yeah, hizo zote nimeperform. Sasa unataka muziki yako ifike wapi? From here kwenye what you're doing now, unajiona maybe in 2-3 years ukikuwa wapi?
Hata ni miaka mingi, ni mwaka tu. Tuomoke. Unataka ifanye, what do you want to do with your music? Okay, mimi nifanya kama kazi, so lazima Ndio Lazima inakulisha. Yeah. Muziki ndio inakulisha Yeah. kwenye umefika sahi. Yeah. So ni lazima. lazima. Ni lazima uomoke from this music. Yeah. Na- Tayari nishaona dalili. Tupatie hizi dalili, unaona ukiomoka aje? Unajua kuna pale- pengine watu wanakuwatch pale wanasema okay sawa, amesema anataka kuomoka. Unaomoka aje? Sasa hapa naweza umoka tu. Ehe. Sasa kitaenda viral. Oh, okay. So guys, she's counting on you to make this go viral, what she's gonna do. So probably most of you umemcheki REETAH also. Alikuwa part of the rap battle last month. Yes. Last Yeah, month, yeah. And she was the second runners up. Yani, ulibit how much walikuwa hapa. How did that make you feel? Ulifeel aje? But they ndo angefaa kufeel manzi. Nashindwaje? Wanashindaje na dem? Yeah? Yeah. Shanga. How was the experience? Yeah, rap battle. Ilikuwa rap battle yako ya kwanza ama umefanya hizi rap battles kadhaa? Nimefanya kadhaa. Yeah. Hii experience ya huku ilikuwa aje ya hii rap battle? Manze yenyewe ilifanya nikaona at least huku nje kuna wasanii, sisi peke yetu. Juu kila msee alionyesha skills zake. Yeah. Yeah. Kila mtu akaonyesha hadi talent. Alionyesha talent. Yeah. Oh, okay. And so umesema haijakuwa mara yako ya kwanza kufanya hii rap battle. Zingine zenye umefanya, how different, zilikuwa different aje kuliko what you did this time round? Hizo tuko tunaenda ati head to head venye tulikuwa. Hizo zilikuwa za online. Yeah. Oh, ilikuwa online. Yeah. Yeah, pia kuna fulani zinakujanga Thika. Hizo nimeenda. Okay. Na umetoka wapi? Mimi nimetoka Dando. Born and bred there. Yeah. Nilijikuta hapo mimi. Ulijikuta hapo? Sawa. Wacha nisikie. This guy is from our fans. Beatrice anasema good vibes. Carol anasema ulifeel aje kuwa the only lady who went head on bars with male rappers kwa rap battle ya match. Anasema you were very dope. You were very good. Hata mimi nilikuvutia. I wanted you to win because hey, you were really good. Anyway, ulifeel aje kwa? Nilifeel kuwa unique katikati yao juu. Haukuogopa? When you fikad ukaona, kwani ni mimi pekee dem? Mimi hata was battle na madem. Hey. Sawa. Situmalize interview basi. Huo battle na madem ni waste of time ama ni nini? Bishanangi na wakike. Shika ninanyonga ninaua na gizani ni kazi. Okay, shika mic vizuri tusikie chenye umesema. Shika mic vizuri. Bishanangi na wakike, nikishika ninanyonga ninaua na gizani ni kazike. Sawa. Sasa venye umesema ubishani, sasa situkuweke nao our next artist hapa tuone nani ataenda head to head. Ina mambo. Ameanza kuogopa. Next question we have from Brad. Anauliza ni nini huwa inakumotivate kama female rapper? Nyami kenye inanimotivate ni kwenye nimetoka man. So hii ni kazi pia, so ndio kenye inanimotivate juu baidha hata kuna mademu wengi. Hakuna mademu wengi. Yeah. So ukisema kutoka kwenye umetoka, unaweza tupatie hiyo kidogo kwenye umetoka? Hiyo journey yako kidogo tu uiguzie. Okay. Mimi nimetoka Dando, raised by a single mom. Yeah. Sasa unachiki tu hizo challenges, unachiki. Challenges ka gani hizo? Okay, challenges ni mob. Lazima unachiki mothers in support na kila kitu. So lazima mimi nijue kenye nitadu because I'm also a student. Lazima nijue kenye nitafanya get half of the money. Pia yani ya DC unachiki. Yeah. So ni wewe umejisupport mpaka kwenye umefika in terms of music. Na support ya mother. Okay. Then we hope that tutakuona umefika all the way to the top kwenye unataka kufika. Tusemange we started with her. Tuliona ukianza hii muziki yako. But all the best in everything that you do.
Ulikuwa unataka kutufungia na buzz zingine? Nizafunga pia. Haya, sawa. Stage is yours. Stage is yours. Gani ndo kusema gani ndo patela gani ndo kusema gani ndo patela gani Pada pala sabe metuliza na mamorio pale namba 8 tukikunywa mandogogyo dandora representing gani na mayang somewe somtani askari dando ama kabada go ama kasa gani wana finance gani wana nganya gani wana sana yole ama umoke tongoi ama gong gani fika kwa jirani ngia korokocho kwa mababi tunakula hadi chombo kukura da safi kwa masongo na za wala mitu tunacheza dodom kwa mzawara zili kupiga koto tazama manzi fika pale poto gani ndo kusema gani ndo patela gani REETAH music. Before I let you go, Yes. where can we find your music? Kila mahali mimi unaweza nipata kama REETAH music, REETAH_music. Yeah, pale REETAH. YouTube Yeah. REETAH music. REETAH REETAH_music. Yeah. YouTube. All right. Asante sana REETAH. Thank you for coming to E Squared. Tuna hope utakam the next rap battle. Next month niko ndani. Tunataka ubebe hiyo trophy, si ndio? Lazima. Aya, sawa. You bring your fellow female MCs. Uone venye uta Wakapige tizi. All right. So thank you guys. Guys, yeah, I told you it's gonna be fire. We are done with the serious conversations. Now it's getting some entertainment up in here. We have an amazing rapper in studio. He is called ABUDABI. Hiyo jina ingine inani confuse. TEMBEKALI. ABUDABI TEMBEKALI. He's an amazing rapper as well. Amekata kuja kuoshwa hapa na REETAH, lakini karibu on stage. Sijui kwa nini unagwaya. REETAH anaua watu hapa, tutaki hiyo mchezo. Nilikuwa nataka tuone mkenda head to head, but anyway, we will put you guys on the spot some other time, yeah? But before to have a conversation na wewe. Yeah. Mazi, sijui niende nikachukue heels zangu. You're so tall. Anyway, the stage is yours. Yeah. I'll be back. Thank you. All right. Let's get it. Black Boy Media. Ama vipi? ABUDABI TEMBEKALI chapters. Yeah. Sideline squad wakisubdivide. Sasa guidelines imeturn to trap na lies. Home niliwacha bossy die. Kuku back wacha ni crash one more night. Mzae alidai ni die. Mother hana time haso imekuwa ni tight yo. Stuck kwenye mad na try kupush through kwa crowd nisi drown you tides. Zina hit from side to side, eye to eye nikitizama death to life yo. Imegeuka hard sa crime. The easy way out, think twice but die. So anapiga tu maround na mind ina plot vile watawa surround tonight yo. Ana pray itakanja right. Most of all arudi home akiwa alive. So my chapter zina close itakam fast. Usikuwe na worry after do me niko after more. Nasema chapter yeah zina close itakam fast. Usikuwe na worry after do me niko after more. Vanity mali si ujiri ni funny vile una hustle hard usiachie wasaliti manity fuck your shit afadhali ni ferich nikijua nilijitoa kwa poverty wako lost mentality cold
wako on na macrom please don't you walishameza roho akili ni za machizi cheza itakuwa ni mazishi next week makarao na hao ndo hao wamejiamina matwao in town ready for whatever kwa daily and never kukuweka kwa early grave hata ukisarenda soma chapter zina close ita come fast usikuwe na worry chapter do me niko after mo yeah nasema chapter yeah zina close ita come fast usikuwe na worry chapter do me niko after mo yeah born and bred in the belly of the beast karibu hell kwa shetani take a seat mask shinda baba jangwani juu oasis hazina magic au umoja one kwa chief lost my way nimetrod for a minute ninakoenda sijui ndadai vipi so na cross arms kwa chest altar na pray na shindwa mbona ujawai respond nikipip called by faith follow blindly ni sin kuongeza na kutoa ni crime scenes wako forced to believe in the all time scheme kila jumapili kuna makon wako peace watakusuka ni hope na lies sweet mashahidi wa Jehova kwa do utabai in walikuflogia do na some sheep wanakondoo wakichocha foxy try greens chapters yeah zina close ita come fast usikuwe na worry tafuta do me niko after mo nasema chapter zina close ita come fast usikuwe na worry tafuta do me niko after mo yeah yeah twende kazi Abudabi Tembekali ushasikia every day every day every day every day every day every day yeah ushasikia tushasikia guys, the hip hop culture is alive and well. I'm living proof of that. Yeah, you're living proof of that. Hey, that was good. That was really good. Thank you. Hey, okay. Sasa hii height yako tutafanya nini by the time namaliza interview? Itabidi mimi nirudi chini kidogo interview nikiwa hapa. Haukuja tizi. But anyway, thank you so much for coming to the studio today. Tembekali. Hiyo jina inashinda ikini escape. It's such a unique name. Yeah. Where are you from? I'm from Dandora. Phase 4. Yeah. Hey, watu wa D. Hip Hop City. Shout out to you guys. Mnatuletea dope people in the building today. Kama kawaida. Hey, journey yako ya hip hop ulianza lini? Journey yangu ya hip hop basically ilikuwa inspired nikiwa very young man. Kwa sababu niligrow up na a big brother mwenye alikuwa anapenda sana hip hop music. Yeah. Alafu pia kwa neighborhood yetu kulikuwa na uko fulani Maumau Kala Mashaka ndo alikuwa kwanza kukam. Yes. So nimegrow nikiwa cheki tu hapo mtaani tukisomea chuo hapo unaona wakipita. Mlikuwa tu wadogo mnaona nataka kuwa kama wale wase. Wanangarafiti wanafanya masaifa huko manzie ndio unaweza taka kuwa kama wale wase. So jani yangu ilianzia hapo ndo nilikuwa kwanza inspired kufanya music. Yeah. Okay, na hiyo time mlikuwa mnawacheki mkienda chuo na nini was there at any one point mlikuwa na opportunity ya kuinteract nao? Yeah, for sure. So nilianza kuandika nikiwa primary school, chuo inaitwa RONALD Ngala. Yeah. So by that time nikiwa primary school nimerealize ini creative writing ama ni muziki nilikuwa na do. Okay. So umepewa kiti tukwe tutoshane. Ifike level yako. Yeah. So basically vile nilienda high school Dandora secondary iko karibu sana na kambi ya Maumau. Okay. Yes, pali uko fulani walikuwa wana hang out. So tulikuwa after chuo tunaenda kuhang out huko, tunaenda tunawachekiwa kirap. Pia si tulikuwa tumeform group yetu ya kwanza tukiwa high school ilikuwa inaitwa Wadinasi. Inamaanisha wadi konasi. Tulikuwa marapa kadha wa kadha, Gush MC, DSG walikuwa ndani ya area. Yeah. Okay. So like I said to be interact now for a very long time. For inspirational sana kwetu. Okay. Instrumental for us kufanya muziki mpaka leo. So after high school uka decide this is the route I want to go ama ulijipata tu
si after high school, nikiwa high school actually. Ehe. Hapo ndo nilidecide, hapo ndo nilijua exactly kile nilikuwa nataka, muziki ndo kile nilikuwa nataka kudu. Yeah. Yeah. Wazazi at first walikuwa zile za wewe soma sija kupeleka shule miaka 4 ukuje ufanye hip hop. Una imagine saa 9 usiku madha nadhani umeamka kustudy alafu anakukuta na headphones unaandika mistari. Unaandika mistari. Unapata so at a particular point iko saa radio zilitolewa kwa nyumba. Stima ilikuwa inazimwa. Oh yeah. Yeah. But ikafika mahali wakaanza kuona the benefits kwa sababu pali nimetoka ni si place very positive. Yeah. So muziki ilini separate from negativity yote ilikuwa ina happen kwa neighborhood yako. Yeah. So at least maparo pia waliona kuna kitu positive nafanya badala ya kukua hapo nje kwa streets. Yeah. Na take time yangu na nimecommit sana kuifanya na enjoy kuifanya. Yeah. So wakaanza tu kukua easy nayo. Sasa wana kusupport? Mbaya sana. Yeah. Hata I think wako tuned in manzejo, pick up mama ABUDABI hapo mtaani kati ni big up to you, big up to you guys. And thank you for supporting. Mnaona talent yenyu, as in you're going far. Thank you. You have very amazing talent. Okay, sawa. So high school ukamaliza, you decided this is what I want to do. So after high school, ndio ufike kwenye umefika sahi. Nini tena ulifanya ndio ufike hapa? Tukiwa high school, ndafika tu hapo kwa hiyo point. Tukiwa high school tuliteam up na boy wangu anaitwa Chiziko. Hapa ndo tulianza kutake music seriously kwa sababu ilianza kutupeleka places. Okay. Tulikuwa nini na tulifanya event ya Gates Festival. Okay. Jipange Gates Festival. 2010ish 2012. And then tukaenda hadi national. So hatukuwa hadi tuna expect tunaweza enda nationals. So after high school nika decide ni aje nataka kutake it another step further. Nikaanza kutafuta producers, nikaanza kulink up na wase wanafanya muziki. Yeah. At least wani guide na wani direct on zile vitu nilikuwa nafaa kudu kwa sababu at that time nilikuwa fresh out of high school, sikuwa najua the industry venye ina run. Yeah. Ulipata hiyo mentorship ulikuwa unatafuta, like hizo maswali au producer ulikuwa unauliza maswali mabeshte wenye wako kwa industry, ulipata wako forthcoming na hiyo information? Yeah, walikuwa very forthcoming na hiyo information. Kwa sababu pia iko time tulikuwa involved pia na DNA Grandpa Records pia. Okay. So nilikuwa at least na wase wanajua vile industry exactly ina work. Although baadaye tulirudi kila msee akaenda their ways. Yeah. But na feel bado hao ni wase instrumental hadi sasa nikiwa nataka ku ask any questions na nini, at least niko na wale wase naweza reach out kwao. Yeah. That's amazing kwa sababu actually you're the first artist mwenye amekuja kwa hii studio na kutuambia wale watu walikuwa in the beginning, in the back, wamekuwa wakikumenta kwa industry. A lot of people wamekuja wakisema we have people who have been before us lakini hawana interest na kumenta wenye wanakuja nyuma. That's why I actually asked you that question. And then so the hip hop industry inakuanga kuna time iko inapitia tu highs and lows, you know, after time ya Kalamashaka, then we had the kina Cannibal and Sharma, and then now, as in, there are times we experience artists wanakuja kina Juliani wana hit, and then all of a sudden kuna calm. So how unaweza semaje hip hop industry ya Kenya iko sahi? Hip hop industry mimi kwangu by the way imekuwa very 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 much alive. Yeah. Kwa sababu tukianza kuangalia ile time yenye hip hop iliacha kuchezwa kwa radio sana tulifind other ways za sisi kusurvive huku chini, although bado mainstream imekuwa ni challenge for conscious hip hop artist kufika kwa sababu maybe a tempo, watu wanataka kudance sana, unajua watu wana follow trends sana Kenya, unapata kani gengeton period yote ni gengeton, na usipofanya gengeton hakuna mali utaenda, unapata ama utapata the attention yenye wase unafaa kupata. But I think ni kwa sababu people do not understand sometimes, labda tuseme ka slang yetu unaweza pata ni different na ya mahali kama West ama wapi. Na hiyo kurelate na the message, kwa sababu kikamdando watu wanapenda hip hop na wanatambua hip hop mbaya, like conscious artists wanapataga a lot of support from community ya Dandora. Yes, kwa sababu ni watu wana understand na ni kitu
Ni culture ya ni culture ya ni culture hiyo D. So mimi kutoka pale nimetoka, hip hop haijai dead, imekuwaga tu alive and well, ni vile haijakuwaga very 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 visible. Na probably ni kwa sababu pia saa zingine ukikuwa mtaani resources na opportunities na challenges hazikami your way. Na watu wengi hawana hiyo information ya kwenda kutafuta. Vile mimi nilikuwa vile at least mimi nilikuwa privileged kidogo. Unapata I was one of the lucky few wenye nilianza kuinteract na artists wenye wako focus na wale wase walicheck hiyo potential kabla hadi ikuwe what it is today na wakajaribu kunidirect. So I'm guessing ni kwa sababu wase hiyo pande hawana mentors at like people who they can really depend on, but na ningependa kushukuru Juliani sana kwa sababu alifanya one important thing. Alikama katufungulia Dandora Hip Hop City. True. So like from there wasanii wameanza kugrow. Kwa sababu at least ukiwa pale kuko na links, kuko na connections, kuko na studio. At least you have all the resources that an artist should have. Ukiwa hapo ndio uweze kujijenga uende the next level. Na at least kuna opportunity watu wa events wakitafuta wakitaka they know where to come. Exactly. That is the hub. Yeah. Big up to you, Juliani. He actually came here to the show. Siku zenye tulikuwa na live shows. We missed those shows. Big up to you, Juliani, and what you're doing in D. Hey, you're nurturing very great talent. And Sai Dandora Hip Hop City. How unaona hiyo impact imefika wapi from what you have seen? Impact ya Dandora Hip Hop City imekuwa very significant kwa sababu imechange hadi the immediate community yenye iko around. In terms of music or just in terms of livelihood? Livelihood nini, kwa sababu utakuta Hip Hop City kuko na a lot of activities zenye zinaendelea, kuko na mentorship programs, kuko na community programs, kuko na sasa muziki na other stuff, business like tuseme bado kuko na shughuli ya recycling ile ya Taka Bank. Like there are a lot of activities, so hata kama wewe si msanii ukikam Hip Hop City utapata somewhere you fit na according to your passions or according to what you want to do. So it may change environment kabisa, like totally. It may change environment. It may change how people like think. It may change a lot of young people who want to be artists. Wamepata opportunity ya kukam pale first hand wana interact na waseka, sisi tunawashow the way. Like mtaani imeanza kukaa fiti manze. Unaona different. Alafu pia mligrow ikiwa. Alafu pia unajua kuna kuaga na ka aspect fulani. Kama ni mrasta ama ni msanii watu wanakuchukuliaga. So hadi hiyo notion imeanza kuchange ndani kwa sababu wase wanacheki through positive vibes na music na art tumeweza kuchange community yetu. Okay, turudi kwa muziki yako. So who inspires you before tuendelee? Johnny Vigeti is like my all-time icon. Yes. Kwa sababu manze do mseni mnoma. Like the way he delivers his message, the choice of words, na flow yake mi waga inanibamba because I'm a hardcore hip hop fan. So like amekuwa very very instrumental like mimi kutaka hadi kugrow consciousness yangu na live it na kutry ku make music yenye na make sense, ama music iko na message, ama music yenye ni heavy ukisikiza unapata meditation tu, yani akona meditation ngori sana. So tuonyeshe tupeleke through process yako ya kutengeneza music. So unakaanga chini, you just sit down and just meditate and something comes up and then how do you do this? Sometimes me yangu inakamigi very differently, like in very various ways, in very many ways. Naweza kwa labda niko kwa matatu nikae nione kitu imehappen nipatie idea ya kuandika ngoma. Iko time nakaaga tu hivi unasikia beat unapata inspiration kwa sababu ya ile feeling yenye the instrumental is giving you. Unapata inspiration ya kuandika muziki. But like basically me write almost every day. Natakaga kujichallenge hiyo kuandika every day ndio ni grow skill yangu na ni grow content yangu. So like for me mostly ni kuandika sana ndio I have like piles of books zenye ziko na tu mistari unajua. Process yangu ya kuandika inakuwaga spontaneous somehow. Inakuwa vile na feel hivyo ndo ndaandika pali niko. Experience iko karibu na wewe. Environment yenye niko pia inaweza nifanya niandike
Okay, so ume mention that you music yako unataka ikwe something that makes sense, it's conscious. Umesema it's conscious music. Music ina maana, mtu akisikiza kuna message you get from it. What do you think about hizi ngoma za gengeton? Ulikuwa tunajua hiyo ndio swali nauliza. The lyrics of today's music. I don't want to just qualify gengeton because kuna gengeton power, but today's music generally kama ni gengeton ama it's hip hop ama whatever, lyrics zenye ziko out there, you'll not find that most of it is conscious, you know? Yeah. What do you think of that? I think kitu ya kwanza yenye naweza sema na respect hustle ya kila mtu, kwa sababu hadi hiyo kufanya hiyo gengeton na ifike mahali si mchezo, unajua. Si mchezo, yeah. Yes, na respect the hustle, na respect the effort. But kuna like the content imekuwa like too much, like I think kuna very distinct line ya pali tunafaa tuende na unajua. So na feel na ukisikiza some of them hawaseni wakali, wako na maflow, wako na patterns na nini. Ni kutry to enrich content yako, kwa sababu content haiwezi kuwa tu the same all the time. Exactly. Alafu ati obscene content ndio ina sell sana. Unapata. Music ya Kenya pali iko sahi na feel ni kama tuna need ku adjust, we just need to find our own identity. Kwa sababu hiyo ndio something that tuna lack. Kwa hiyo ikikuja kila mtu alienda na hiyo wave. Na ija ikakuja kila mtu akaanza unapata. Sasa gengeton imekaa imeflatten na industry. Si mbaya, na industry ya Kenya ina need diversity kidogo. Unapata isikwe tu ni this genre of music ndio inahitigi for this period of time ama for this era ama for this generation. Tukue na a certain sound. Benye tunasikianga ngoma ya South Africa, unajua that's South African music. That's South African you can music. Tell that's Nigerian music. But it's not the same. Lakini kuna signature tu fulani yenye sisi tunanid kuji-identify nayo. Na there are a lot of very, very dope artists in Kenya, very diverse, very creative, very outgoing. Na nafeel hii ni kitu challenge yenye kila artist anafaa kuwe nayo. Tunafaa tu yani sisi to work towards building our Kenyan industry. Ndo wasi wengine wakikam pia wanakuta yenye pia sisi tuko na kitu yetu tume-establish. Unafeel ni kama music huwa ina an impact on the youth of today, like a very significant impact. Very, 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 very much. Angalia tuseme tu effect yenye ngoma ka gengeton imecause mtaani. Like squeezy obscenity ni like order of the day. Normal. Utaenda kwa barabara usikie watu wakiongea vulgar words, ama like ita influence vile una think, kile una input ndio kile uta output. So ukizoea kukuwa fed na obscenities na nini, I'm very sure itakuwa it will be normal. Itakuwa normal. Normalize hiyo situation. Unafeel ni kama ina negate chenye nyinyi mnafanya, like you're really trying to put out conscious music and youth side ingine wanasikiza this other side type of music. Mnafeel ni kama ina negate chenye mnafanya? Not really, kwa sababu hiyo ni muziki si timeless. So mi nikimake muziki simekigi na hiyo mentality ya ati iko time. Nataka kufanya kitu yenye hadi 10 years from now mtu wangu akisikia bado itarelate na yeye, kwa sababu ya labda zile vitu wana go through ama experiences zenye anapitia. So siwezi sema ati hiyo ina to put down sisi kama hip hop artist, labda tupati visibility vile inafaa, lakini tuna go tu bado, yani bado sisi ni wasanii, unajua. I love your positivity. I really love your positivity. Let me see what guys are saying here on the YouTube chart. My fans ni wengi, by the way. Thank you. Daphne, and I said, she's saying, great show, Josephine. Ask Abu Dhabi. Your experience. She's asking, how was your experience at Grandpa Records? It was different. Kwa sababu pia it was different kwa sababu pia si tulikuwa tushazo ya kurap sana. So ilikuwa challenge kutry kuswitch kufanya that type of music yenye Grandpa walikuwa na do that time. Although hatukukaa Grandpa sana, tulido song but it was never released. But my experience with Grandpa, kitu yenye naweza take from hapo ni vile niliweza kugrow na nikajua mambo mingi kuhusu industry. Na nikajua how to conduct as an artist,
kwa sababu like Refiga is strict, akina DNA ni wase wa strict sana. Yeah, yeah. Na kuna ile walikuwa wanatufundisha tu work ethic ya kufanya hii job, hii shughuli ya muziki, kwa sababu hii shughuli ya muziki pia inahitaji discipline kidogo ama utalost. Na professionalism. Na professionalism. So in terms of like making music, hatukuwa tumefika mali tulikuwa tuna make music sana, lakini kuna zile vitu zingine zenye nilikuwa na learn kutoka tu from experiences za artist walikuwa na come studio, ma launches zenye tulikuwa tunaenda. Inakupatia some sort of confidence na inakupatia some sort of direction. So hadi wewe ukitoa ngoma next time unajua. Yeah. But it wasn't bad, it was actually like a really fun experience kwa sababu tulikuwa tuna travel a lot, mnaenda malaunch za wasanii huko, mnakula masose mbaya sana kwa buffet hapo. At least mliget experience pia. Alafu tulikuwa youngins, tulikuwa fresh out of high school. So yani hiyo experience ilikuwa fiti sana kwa sababu ningekuwa mtaa singewaipata opportunity hata kama hii leo unapata. Yeah. So for me it was a nice experience. Mbona hiyo ngoma haikureleasiwa? Good question. I think hiyo time ilikuwa inafaa ireleasiwe, ndo the time pia walikuwa ndo pia the time walikuwa wamesign nani Mr. Nice. Okay. So Mr. Nice ilikuwa ni kazi yake itakuwa rahisi because alikuwa msanii, alikuwa sha hit nako. So like hiyo yetu ilikuwa tu ina get to pushed. After like a year tuka decide we just go find some place else ama tutafute tu pali yenye muziki yetu itakuwa priority, kwa sababu sasa hiyo bado tulikuwa, kumbuka tuko mtaani, tuna struggle, tuna hustle, tuna nini, so kuna hiyo ukifeel ni kama unakuwa derailed sana. We just made the decision to like just leave, to move along. Yeah, to just move along. Okay. Guys, keep those questions coming. Thank you so much. I can see all your questions. Caroline is saying, what is his songwriting process? Okay, we've gotten through that. Brad is saying, great show. Thank you so much, Brad. Yeah. Dennis Baraza anasema, here for the Head Boys Entertainment. Asante sana, Dennis. Thank you so much. Caroline is saying, which hip-hop artist does he look up to here in Kenya and internationally? Oh, you've answered that question. Ian anasema, Tembekali, don't look down upon the upon the host. At least ulipata kiti. CS, asante sana. Oh, Christ Soldier. Thank you so much, CS. CS is a really amazing, dope, really dope hip-hop artist. He's a gospel hip-hop artist. Really dope, yeah. Big up to Ree. Napenda her attitude in rap. What does she want to achieve? Oh, sorry, CS. I should have asked this when she was here. We'll hear from her when she comes back for the rap battle. Javan the poet, thank you so much. Anasema Abu Dhabi atushow anawakia nini sai, big time flows. Yeah. Anasema utushow unawakia nini sai. So actually sai tunawakia album yenye nili release January 30th. Tuli release Dandora Phase 2 hapo Mustard Seed Court. Na wasa walisho support sana. So it's a 9 album track. Sai tuko media tour. This actually like you guys are the first. Mko media tour? Yeah. Black Boy Media ndo the first place yenye kwanza tumedunda. So tunataka pia. Thank you for the privilege. Yeah. My pleasure, man. So sai ni kupromote the album, making a few videos also. What's the album title? The album is called Chapters. Chapters? Yes. Okay, na mmesema two ni akina nani? Yeah. Tulipatna na Mta Africa organization, tukafound Mta Africa Music, yenye itakuwa ina release album za wasanii, like tuna pick msanii for 1 year, we work with them and then we promote them. So my album was actually lucky enough to be the first one to work with Mta Africa Music. Mta Africa imefoundiwa na Nabiz Cooper. Yeah. He's a film guy. Yeah. Ni msee wa kumake ma documentary nini. Yeah. So tulikaa pamoja kwa sababu pia tumework naye sana Hip Hop City. Tuka decide because nimekuwa nikirite sana na muziki yangu sana mingi ilikuwa about social activism. We do an album yenye ita raise awareness ya experiences yenye tunapitiaga na injustices na solutions, all that. Tuzieke pamoja alafu tuifanye under Mta Africa Music. Okay. And then from there, we promote the album. After we are done with me, we'll look for another artist to work with. Oh, awesome. You've said it's called? Mta Africa. Mta Africa. Mta Africa. Oh, Mta Africa. Yes, Mta Africa organization.
Can anyone join? It's open for hip hop artists? It is open for everyone. Yeah. Yeah, wase wanataka kufanya film, wase wanataka kufanya music. Kutrainiwa ama to work? Just like to be part of the organization. Oh. Because it's like a it's a nika hip hop city too. Okay. Ni hub tu ingine pia ya artists, lakini saa hii tuko based Mathare. Yeah, Mathare Art Gallery. Okay. So ni place itakuwa ina nini mentorships for people who like are in the direction of like entertainment. Yeah, creatives. Yeah. All creatives are welcomed. Okay. Everyone who wants to work with us is welcome also, yeah. Because na capacity yako tu ile unaweza kama kuwe manager, unaweza kama kuwe unapata. Like kuna vitu mingi sana, si wasanii peke yake. Yeah. Yeah, kuna ma-actors nini. Everyone. So mtu tu ajitume. You guys have had opportunities. Yeah, and you can also like communicate with Mta Africa on Facebook, Instagram, Twitter. Just send them just send us a message. Yeah, if you want to work with us, just send us a message on our social media. Alafu tuta respond to. Okay. Yeah. Guys, you've had everything, all that information that is, and there are so many opportunities available. If you're a creative, you don't know where to take your creativity to. There are so many hubs that are out there. Yeah. So, and you can see the good work that they're doing. Yeah. So before I let you go, what do you say to artists, young artists? Imagine you're just maliza in high school. Penye tu ulimaliza ukaingia kwa hii industry. Kuna vitu unaweza uli go through that probably a young person mwenye anamaliza high school sai and might find along the path. What would you tell that person right now? Ndio asipitie chenye ulipitia. Kile naweza sema, basically like the best thing to do is to position yourself in like circles zenye unajua ziko na direction ya muziki. Like it is now easy aka uko Dandoa ama aka uko Mathare ama aka uko Kayole ama wapi, juu hizo zote ziko kwa proximity moja. Ni kujieka kwa zile circles zenye unajua zitakugrow, zitakubenefit. Avoid history ingine yote ya mtaani nini. If you really want to do this, the first thing you need to have is like the love for it, because it is not easy. You'll go through a lot, you'll go through a lot of discouragements, you'll go nakosa fea manze do unakayaga unalalanja manze do unalalanja ndo hiyo CD itoke. Yeah. It is expensive to produce music, but sai if you really want it, just place yourself where you'll grow. Okay. Where you'll be better than tomorrow. Yeah. Si lazima ikuwe pop city, si lazima ikuwe Mta Africa. Kuna places mob sana. Na kuna watu wengi sana wenye wako na hiyo passion ya kuendeleza talents za wase. Yeah. So mi advice yangu kwa ni kitu ya kwanza do like have the love for it. Place yourself it strategically. Alafu hiyo ingine tu sasa ni kujituma. Yeah. Like sacrificing. Na hizo kumake networks. Necessary networks. Yeah. Kwa maana nimekuambia ujiplace kwa circles zenye zitakusaidia, zenye zitakugrow. Networks, links. Yeah. Okay. All right, so where can we find your music? If you want to reach out to you, you can also repeat where we guys can reach Mta Africa. Yeah. So first, where you can find your music and about the album as well, and Mta Africa. Yeah, so you can get my music on Spotify, Boomplay, Tidal, all the music platforms kwa ziko zenye zina distribute music. Na unaweza ipata under ABUDABI TEMBEKALI chapters. ABUDABI TEMBEKALI. Okay. ABUDABI ABUDABI TEMBEKALI. TEMBEKALI. Yes. Okay. Facebook, Instagram, Twitter, also the same. Unaweza follow, unaweza like, unaweza subscribe, check out my YouTube. Yeah. We are planning to also do like videos. We are starting to do videos very soon for the album. Okay. So yo mtandao itakuwa imeshiba very soon. Yeah. Alafu pia tunawak na Hip Hop Cradle. Hip Hop Cradle ni hopefully my management bado hatuja finalize, lakini tumekuwa tukiwork for a very long time. Imehediwa na Javan the Poet. Yeah, Javan the Poet, we go way back. Yeah. Okay. Mta Africa unaweza check out social media. Unaweza check Instagram, Twitter. Zote ni Mta Africa organization. Mta Africa. Yeah. Okay. Hata Hip Hop Cradle pia, check out Hip Hop Cradle pia. Yeah. Na ufollow. Okay. Yeah.
Parting shots, kabla I let you go. What are you hoping to do, or where are you hoping to reach by the time, by 5 hata ni mingi, 2-3 years? By 2-3 years na plan kukuwa nime-establish music career yangu, like ikuwe like a household name, na plus like niweze kukuwa in a position yenye naweza support wale artists pia wako mtaani na nini. Just like to have a place where we can mentor artists na kufanya kuchange tu notion yenye iko. Like mi niko na hiyo passion sana ya kutry kuchange kile ina happen mtaani, kwa sababu pia mi nimego through that, unapata. So like in those 3 years I want to like have a successful music career. I want to like also have like international collabos. Yay. Yeah. I want to be a big name. Pia mimi naweza chukua Grammy, si ndio? Yeah. Na bado That's where we want to go. Yeah, na bado nikuwe in a position ya kuinspire my community na e generation yenye inanisikiza saa hii. Yeah. Unaweza taka kufanya collab na nani? Umesema international collab. Eminem. Oh, yeah. Eminem. Mimi ni super fan. I know. All right, thank you so much for coming to the show. My pleasure. And you bringing your good vibes. You're such good company, by the way. We can have this conversation for a while, for a long time. Thank you. So before I let you disappear, si utatupatia buzz zingine? Kama kawa, naweza warogea hadi kesho asubuhi. I know. All right, so I also want to say like big up for the good work you guys are doing. Thank you. Thank you for having me. Thank you. Keep on like the spirit ones. Luta continua. Luta continua. Yeah. Thank you so much. Kama kawa. All right. Yeah. Every day. Yeah. Yeah. Every day. Every day. Every day. Every day. Nakuja na tembekali mumeze mpone weekend. Yeah, yeah. Every day nakuja na tembekali mumeze mpone weekend, nitawapeleka hospitali mudunge madawa zingine mubebe na musicheze, mkifika mumeze itabidi fata magizo asubuhi saa 6 jioni, mkilala mkumbuke. Every day Abudabi yako macho kitanda nilishaisell, so every day hizi vitabu kwa meza zimekuwa pillow kwa head. Every day ndoto za gari na nyumba kile, reality check na jaribu kupanga kile nitakula today, kufana stress fanya nini niwache kuteseka. Every day tisho ya papo lalamika kwa Franco. Every May, Labor Day, overtime, to maximize minimum wage, taka kuroll na range, taka mabima Benz. Every day, 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 every day. Wakingoja niteleze nidunde, wataki ni make kwa mbali na cheki, wakijipanga vile watakucha kuni eliminate. Heavy highway itomenibebesha kwa mabega, mgongo hadi kwa brain, top floor kwenye leaf sasa wacheki niki elevate. Every day kupanda jua liye chini yazidi kungoja msee, alijitoa kitambo duniani NASA akitafuta space. Nina njaa so ni fix a plate, itabidi umepika chef tunaivisha game, kiatoli na mablinko Benz show mwangi kitima check. Every day, 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 yeah. Dunda na mi, wanadunda na mi, nikishika kipaza lazima wadunda na mi, yeah. Dunda na mi, wanadunda na mi, yeah. Nikishika kipaza lazima wadunde na mi, yeah. Dunda nika umetrip, chuja nika zina grip, yo. Rusha nika tuna swing, ruka nika kuna shit, boy. Chunga nika na kucha kufuruga na pusta iko nyuma ya mi, kupa mekuja na piso, puda mapuda na sunda mandakila. Funga na kifuli ya virodo gina gochiwa mesetika. Stuka ma bitch, don't trust, ama chobo punani siwathika. Chunga ma snitch, chunja badikwa sako waniletei faida. Panda na stairs, shuka na lift, nishama star telepathy maniga. Kuja na tik, shoka bilana kaputi kwa bucha ya beef. Kutoka scene, tuko na piune za TM utumo kwa GOD. Kulima baba na shukisha handa skanyaru ya hana jusio shit. Punga ka breeze, tulia, breathe, dunda na, yeah, dunda na me.
wanadunda na mi. Nikishika kipaza lazima wadunde na mi. Yeah, dunda na mi, wanadunda na mi. Nikishika kipaza lazima wadunde na mi. Yeah, toka kuwa broke na dai mita, toka kwenye form ni why in cash, toka kuwa show si dai vita. One love get to youth uniting up, Islam time to rising star. Energy ni kryptonite, blood sugar levels in the spike ni tight beat up. Kama zina vibe ni nice leader, kama kusarenda fighting back. Chokora wa boma sai big man, spaka kama adujai skip. Propellers a chopper fly nigga, hold on kwa wise gandi mta. So baza jansi dai liga, focus ili ya just tibla. Smile for the paparazzi splash. Shine bright lit bar, the gagas in a UV light filters. Jeans on Caro lighty. Maka wajipaka sunscreen sa. Back next time ni white distance. Komba kusurvive na 1 meal stop. Ice kwenye price and high pretext. Sauti ya doi na anita. Yeah. Wanadunda na mi. Shika kipaza lazima wadunde na mi. Yeah, dunda na mi. Wanadunda na mi. Shika kipaza lazima wadunde na mi. Koduna lipe kisundo kwa koti ya mwana siasa sem. Ya mwana siasa sem. Koduna lipe kisundo kwa koti ya mwana siasa sem. Sema. Koduna lipe kisundo kwa koti ya mwana siasa sem. Story unapiga ilipigwa tanui retire pay. Bori lizimwa milioni so mbili ya look the other way. Pori imeshika inakuwa considered the ultimate power play. Not ina Simba, kopi imeshika ya title si valley juu walisha grab land. Kopozi aliyepishwa kafika ukoloni na lipa so shamba yenye mkoso waliprefer. Imepigwa fence, matemo na peace kwa grave, juu leader liturn against. Yeah, family peace. Story unapiga ilifanya mtetezi wa haki akadisappear. Karaoke na miso, huko tazima Gunyayo na lead the way. Matiba kaflip, Odingo tafinywa banks. Watatatisha kwa media leo, kesho wakuforget. Kesi imepingwa, jichopevu go blind. Ever since teta za mheshimiwa umeficha ulipitwa na news. Story saa moja ni kisho tumliva ikajipa. Yeah. Sema, ulipitwa na news. Story saa moja ni kisho ulipitwa ikajipa. Yeah. Sema, dunda na mi, wanadunda na mi. Nikishika kipaza lazima wadunde na mi. Dunda na mi, wanadunda na mi. Nikishika kipaza lazima wadunde na mi. Yeah, chia mami. Somali ndani kijeshi, sijali nani. Diari kani kupeng, ni kazi. Gitaa ya ganji ni pay, sitafadhali. Sharti ya mrio pay, chia mami. Yeah, Somali ndani kijeshi, sijali nani. Diari kani kupeng, ni kazi. Gitaa ya ganji ni pay, sitafadhali. Yeah, sharti ya mrio pay. Waizagi kuni control, ka remote zilikuisha batteries. Siye pagi kuziface na mashup kimethane gas. Liet funny, silent inflammable, rap kila day bandem. Kielani, mistari ni kuku kame nuza Kentucky. Guess nani ana take funny na kutuaka kiseskade. Ndani, utadhani ni nzagi kijermani. Make money, take some, tupendane zibeng bale. Sex ganja kakuselfu nani kwa inange pa chase class. Yeah, we try bad. Ni Haile Selassie to place, sinai tragic. Commit side to my shit, remind Bani. Akisahau ni about respect. Reply hash ni polite gani, so light damik respect. Sci-fi shit, yeah, the alien from outer space. Tani mass, desire that too for pleasure. Desire plans, the highest band, the why ganji to make it. Because side gani, so side kasi zem. Chia mam, Somali ni kijesh, Mali nani. Kani kupeng, ni kazi. Idhaa ya ganji ni pay, sitafadhali. Yeah, sharti ya amri wa besema. Dunda na mi, wanadunda na mi. Nikishika kipaza lazima wadunda na mi. Dunda na mi, wanadunda na mi. Nikishika kipaza lazima wadunda na mi. Yeah. Kama kawadawa. Unasikia kuendelea. Hey, I like that you've said that. I like that you have said that because mimi husemangi vitu kama hizo hapa karibu na mimi. Kwa sababu I am about to lit this stage up. Light it up. You know how? Rita. Come Rita. Band, please give us something new. Give us something. Rita kuja. Kuja tufunge show. Tunafunga show. My co-host, A Wiki Day, would have loved this. He's a hip hop head. A Wiki Day, tumekumiss A Wiki Day. You should have been here. Come, Rita.
Yeah. Mtupatie teaser. Najua umefeel lines zake, you're like, I wish ningekuwa na comeback ya hiyo. Na pia wewe ulisikia zake. Ukasema pia mimi I wish I had a comeback for that. So my friends, here is it. Haya, band. Will you give us something? Wenyewe utabakishwa kichungi, ukijifanya kimwere unajifanya hujui, baba huteko na jipo kutoka enzi za tene, unajifanya bazenga unapitiko na kehe. Pomni za wagaza wanapenda kuririma, wanatokanga chogada wakitokanga Mugonda kulima, shughuli na piga ya mita, kwanza pitisha mikwani kisha pitisha sativa, ndo tuhesabu manoti, shika pitisha itisha hadi useme mchoo. Swali to time factor. Die much more. Yes, TVI max, yeah. Grind hard. Wakichill me na die work. So, yeah. Light plants high, sour tuchiko sky fuck, yeah. Sema on top, wale wako chini vipi bolan. Shanda mko fiti gwiji kwenye beat, mimi huzi breed riffs na gap kwenye microphone. On some shit kwenye streets za dina home run. Montao CBD, niko busy niziki stream. So niko after lifestyle fiti na kumatbili tatu machkiti kwangu round this. Maungong hills kato hostis kajado na mabitch kando ya mi. Nikata usix kaku mashit tatu ya drink sani on me. Roll kama G, dando na matik bado kwa mafit zangu homie, yeah. Umekuwa rival, bombo class, sieka nguko matrial, kitaka sindu kutane dando, ama bad bitch, mimi sitambui mbogi, nikikongi nina kill, mimi siyo shoti, kuna vitu tu nifanya na geuka ngakuwa raja, magoro, masimba, kujitunga kama unanitembe, after that utanicheki, after that kujaribu kunidress na kufikisha kwa casket, dunda na bitch, dunda na bitch. Vipi? Tuendelea ama tuanze ni? Slow it down a little bit. Yeah. Yeah, ushasikia. Yeah, ushasikia. Yeah, ushasikia. Usijali na load. Yeah. Sema. Flipia beat kiasi. Don't take it too fast. Pop head ukipenda ama pua people defender kiasi pandisha. Pop head ukipenda ama pua people defender eti ama pua people defend eti ama pua people defender eti ama pua people defender, yeah. Izuka naleta na uja order, you're too bad. Who trap a little bit too much for you. Disclaimer nazisesa ni screwed slats, boom bap, blue trap, loose shots, get comfortable. Kitrainer nimeshinda kwa bootcamp, push-ups, do laps, push luck, natupa kalu after kukula miguu lunch, chachisha kama smoke ya who's God, who's that nuisance. Shakanyanga IED, RPG, bazooka, suicide, VEST, detonator under my thumb release, die with me, mujahideen, wild beliefs, kabuka, stand a chance, kamu to hang na bang, Newton Kamau, Mulan kudance, Imanu ameshinda daro, Jumatsi fan, start kukram, formula za kujam to jump, yeah. Usha sikia. Malizia hayo.
Na mamanzi wametoka dini hatari na mara zote buda cheki kunadi kukumanga time buda ndio plan B ukiketi mbaya buda ndapita na wale. Mogini gani? Mogini gani? Mogi sigenze. Mogini gani? Mogi sigenze. Ile mbogi ya day. Ile mbogi ikiingia ndani hapa unajua wanaanza tu ku freestyle juu zinatokaga kwa kichwa. Zinakuja kwa mdomo na tupa kwa mic wakinicheki wanajua kijana lazima watii. Yeah. Na hapa ndani unajua tuko wapi? Tuko Black Boy Entertainment ama ni media. Yeah. Utatucheki kwa TV kila media. Yeah. Utatucheki kwa TV kila wiki man. Yeah. Yo, cheza kawewe Nairobi, maisha ni ngumu, ogopa maodi, budu tatoko trao, kwa na njumu, ukisema hutobogi, cheza kiwewe, jo utapangwa, ukijifanya kimwere, vile nafanya mafala, usijipige kifua, deli ni kazi, vile nafanya mafala, usijipige kifua, deli ni kazi, nasanya mafala na banga. Yeah, kama kawas unajua show ni E-Square. Thank you for tuning in. Santi kwa kulock up Mtaa Africa, Dandora Hip Hop City's finest. Abu Dhabi, Tembekali, Jemedari, Legendary, Metafari, Muhammedali, ushasikia. Sawa, tushasikia. And that is how we wind the show, ladies and gentlemen. On that high, I hope we're going to see you next week on Saturday. I'm going to be joined by my co-host, Awiki Day. Today we really missed him, but he's going to be here. Oh, he has missed that amazing show. He loves hip-hop. He's a hip-hop head. Mmemiss sana. But Awiki Day, kwenye uko, tumekuhata sana. But again, we want to apologize to those of you who were also waiting for Soko Analyst. Today we had planned to have a conversation on how to invest in the stock market. That is going to happen soon, probably next week or before this month ends. So keep it here for that information. But this is how we end the show today. Thank you so much. And keep subscribing and telling a friend to tell a friend to tell a friend to subscribe and to follow us on all our social media platforms. We are E_squared TV, and Eastland's Expressions on Facebook. That is where you're going to find us. So until next week, guys, it's adios from us.